Daddy, ready with our toto? Yeah, sure. Nasi tanyorerwa tichinzi. Hi Donna, hi Baba Bangu. For my hot topic to relate, let me give you a background of what happened 20 years ago. In February 2002, ndakarambana nemurume wangu soon after giving birth. Kutaura chokwadi, my ex-husband was a real gentleman. He has a gift yekugona kubata vakadzi zvakanaka, from matauriro ake and all. But his gift was also his curse. Anga asingabvire nemadress. Ndakamubata red-handed kakawandisa, and every time he would get away with it through his charming words. Patakazorambana ndainge ndamusvikira aine musikana wemuraini medu in our matrimonial bed ndichingobva kumasungiro. Imagine. I couldn't take it anymore, and so I called it quits. My mother na tete vangu vakuru vakandishora nekusiya kwandakaita imba, as honestly ndanga ndaneta ende zvanga zvaakunyadzisa muraini. After separation, my ex-husband akabva aenda ku-UK. I never heard much about him afterwards because I never pursued information about him. Now musi wa 27 December last year atasiya irori, ndakafonerwa namai vangu kuti ndiuye kumba. When I got kwana mama, I got the shock of my life. My gentleman was there, together with my mom and dad, tete vangu, sekuru hanzvadzi yamama, and best friend yamama. Dare iri raivere kuti ndidzokerane nemurume after 20 years here vakomana. And the argument was kuti at my age chances of finding a partner are getting slimmer, plus mwana akakura asingazive baba vake now vauya. To make matters worse, akatoti kune vabereki vangu he wants to pay lobola again. But what guarantee is there kuti achinja? And honestly, achiri kudei kwandiri after 20 years. Should I listen to my parents and relatives, or should I just continue with my life? The pressure is just too much. For now, I told everyone kuti I need time to think about it. Ex-husband says he is coming back to Zimbabwe in April, and hopefully I would have made up my mind. Whatever decision I will make, I need help, guys, and this could akuzo regret. Yeah, your toto, you lost your toto for this week actually. Yeah. I needed to think because it's just too much detail theme. But 20 years. You said you're as old as Tammy, and didn't you? Yes, we basically at the same age. Imagine one in 45 years. Waramba nemurumenas. Yeah. One in 45 years old. And your family is convinced. Yeah, he says he wants to pay lobola again. Again? Why? What's the catch? What has he been doing this past 20 years? Anzangargo UK, but the lady doesn't know. Like from what she writes, she says that she never pursued information. Yeah. Anzi uchiri kumuda iwe. Anzi ngaite zvinoda moyo wako, someone says, and this one says, I am a one. Honestly, my parents are still wanenga achigara nemunhu uyu plus 20 years. It's a long time. Listen, 0772162651 is the number to call. Let's have that conversation. Good evening, Star FM. Hello. Hi, thank you so much for calling. What do you think this woman should do? Tasquera. Yes, I think this woman should just move on with her life. 20 years inguva dzakarebasei. Indakuona kunge mai vake nemarelatives ake akungochiwawo kuti murume uyo anga ari kukeipa maane mari. She did this for the past 20 years asina kumbomupesiwa, asina kumbomubatsira. Indotika, let her just move on with her life and continue living her life. Kana achizotsvagawo munhu anomuda achamuwana. Who are they to tell her that at your age uchawane munhu anokuda? Thank you. Thank you so much for your contribution. And the more I'm seeing contributions, the more I'm getting enlightened, Did. There's someone who wrote in, if your past calls do not answer, and I concur. But you see, it's a different case when it's 20 years later and you're dependent on your parents. Do you get what I'm trying to say? Maybe wakadzoka and you're still dependent on your parents. And they're now saying, at least we can get rid of you. Your husband now wants you. Can I say this? Yes, Nematoro aite kupedzisira kuti anzi whatever decision ndichaita handisikuda kuzoregret. Ane mwana akakura asingazive baba vake anti vadzoke and vari kuti ndoda kugara newe and stuff. Anditi? Akatanga kusangana, even achigarega, akatanga kusangana nema problems in life kana kuti aenda kuna vabereki vake, imbondibatsira nekakati.
acharamba achinongedzerwa kumeso kunzi wakaramba murume aigona kukuroora akagara naye. But So- guys, kana zvirwere, right? Mina. Good evening, Star FM. Good evening, how are you? Good, thanks. What's your contribution on this one? And it's a bad connection. Star FM sounding good all the time. Thank you so much for staying with us. Your hot thoughts on a Thursday, powered by Access Forex. # bringing you closer to home. Now listen, Access Forex allows sending money from the UK to Zimbabwe, from South Africa to Zimbabwe, from South Africa to Zimbabwe and around Zimbabwe. And listen, Access Forex is in every province, so there's no need kwenda kuchikoro kunopa mwana mari bus fare from the boarding school. Let Access Forex do the job for you. Use the opportunity to send the money cheaper to your loved ones and your loved ones as we start this new year. Call or WhatsApp us on 0776 302 424. I'll repeat the number 0776 302 424. Hashtag Access Forex, # bringing you closer to home. Maswera say per Star FM. That's masase. Taskwera. Oita say nai. Ini maonero angu ndeyekuti mari iri kunetsa. Ani mari saka ngaarorwe. Akaona asisa mudi womuramba futi. Ndo maonero angu aya. Yeah, and do you know, like this hot topic is like growing on me, dude. Do you know? I don't think it's as simple as that. No, it can be. Why not? Because it's not like this lady after 20 years angasingapinde ne kubuda. No, but I mean, getting married. Wakabata ticket rekuti ndoda kubuda futi. Ayo, aunobata ticket. But because ukabatiswa you're telling ticket yourself- when he cheats again, then it's going to be a ticket out. But you've told yourself kuti that's what, like, because what guarantee is there yekuti after 20 years mchindo yachinja? No, but also, Daddy, you do reckon that we hope for the best and we expect the worst. Yeah, we expect to die at some point in our normal lives. Yes, situations. yes. In So normal if why not give it a try? There's a message here says, "Hi Donna, hi Baba. I think if he's not sick, yeah, it's better. She takes the man back. After all, the devil you know is better than the devil that you do not know." Okay. I'm also wondering, she is just human. No, But 20 years up, angane something I know, but I'm thinking but now. it wasn't working out, so why not This try guy this one? probably is now a devil that you partly know. There's a guy you used to know kumashuri, but 20 years later, vanhu vanokura and vanhu vanochinja. And it could be changed for the better. Why not try it? Chances are high kuti desperation yake yekuti ndogona kutobvisa roar again. It could be reformation. It can be could be reformation, Dad. Because After I feel 20 like years, there are certain ghosts that he wants to put up. I mean, it's just a feeling that I have kuti pane zvaari kuda pada kujegera nemukadzi uyu. yeah. Probably you could be sick or something, I don't know. Good evening, Star FM. Hello. Hi, Mainta Basanekufona. What's your contribution on this one? My contribution apaka yekuti mukadzi uyo ngaangofunga kaviri asati apinda ake padecision. Iye ndiye ngaatore time yake arege kupa advice navanhu vakawanda. All right. Iye pachake anoziva zvaari kuda ipapa zviri kutoya mwoyo make yaari kuzviziva nekuti munhu wende wake plus iwo after 20 years asati awandikawo ndava yei futi. Nendava ye. 20 years dzakawanda ka saka ngaatore decision iri waiziva parege kuteerera vanhu vakawanda pakadai manje panodai iye pachake anyatsorara mushe ka kupfuma makutenda anyatsofunga kuti ndaakuita decision because pamwe ndiye munhu wake houpenyu iyeye nokuti after 20 years haana kuwana mumwe. Yes, Mainta Basa Baba. And I concur. But I also strongly feel like Zvatara Baba, but 20 years, Washaimon. Good evening, Star FM. Hello, my sister. Hi, thank you so much for calling. What is it? My comrade, 20 years is a lot of time. It's a lifetime, bro. But look at this, my sister. Mm-hmm. Yes. I'm watching 20 years ago. I'm watching it home one. 20 years mwana atokura kwa. Ato mukadzi mukuru. Ato mukadzi mukuru mwana kana ari musikana. And from the background hanzi akatofonerwa ari kumba kwake akaenda kumba kwabereki zvoroti this lady atona upenyu hwake. Okay. Iwewe wakazvimirira iwewe, that's you my sister. Will you take it yourself after 20 years? Munhu achitamba dikinya ari ku UK yuko. If he's not sick, mwana from zero. Because aibva kumasungiro, remember? From zero kusvika mwana ne 20 years.
nokuchengeta mwana nokuita sei nekati zvemukadzi iye mwana aichengetwawo here. But my brother Chinzwaega, do you believe in change? Because change is the only constant in this world. Do you believe people change? Yes, I believe in change, but tarisa life yemwana akatodestroywa. Do you think mwana iye anoda baba wake? Aiona ani kubva zero kusvika pa 20 years as a father figure in her life or in his life. So you're saying it could be late? Munhu achinja ndiye murume wake, but look at the baby, look at the kids. Ane 20 years amukukura mukadzi mukuru akushanda kana kuti use yourself. You may be yourself, you may be trained yourself. Yes. Your father just appear from zero. Ndadzoka ndiri wako. You take it yourself. What would you advise your mother? That she may wako kuti tore murume kana kuti mutamusiya yakadaro. Yeah, I'd not looked at it at that angle. Thank you so much for writing in. And again, like, do you know one of her concerns was mwana wangu hazotiwo mapusha didi awere. Good evening, Star FM. Hello, hi, Donna. Hi, thank you so much for calling, my love. What's your contribution on this one? Okay, so I see it this way. If the father couldn't wait for the mother and he had to go and find another woman. What about for the past 20 years? What has he been doing? He hasn't been married. He's been single. Yeah. So imagine if he couldn't wait for maybe a month or two for his wife to come back. You could wait for what 20? About for 20 years? Yeah. What would he be doing? So this is actually, is she that lonely, really? She has been alone for the past 20 years. What would the next maybe another 20 years of her life really make a difference? She's raised her child on her own anyway. So she should just continue because... She should just continue. Okay. All right. Thank you so much. This one says, please, ngarorwe mkadzi. Tina amayodi akatororwa after 35 years. Vatone mzukuru and vakachata and zvirikuto famba 392 the last digits of the number. They didn't highlight. Yeah, they did not highlight. And imwenye unozadona yandiri kuona panapa yatisiri kuadresa. Okay. How do you handle pressure from parents and relatives when they are suggesting things for you? No, you ignore, JG. You ignore. You see, have you ever been in that situation, Donna, where your whole family and parents are suggesting one thing? It's hard to ignore. Vanhu vanogona kuignore my friends and people vari kure. Yeah. Not family yagara dare pasi. Ishida kukuudzira life kuti ita so, because they are saying uri mwana wedu wamukadzi ukuruka, but we have a say in your life. Imagine this lady, she didn't highlight her age, but she's got 20 years later 20 or 21 or something. Yes. Yeah. How old could she be? She's grown. Good evening, Star FM. Hello. Hi, thank you so much for calling. And the line dropped. And she's likely kupiwa mwana obasi wanted this man. She should not take him back. Good evening, Star FM. Good evening, Donna. Maita basa nekufona. Nai mudzimai uyu akatora murimo uyu pangaite dambudziko. Paite dambudziko it's about kumeka nemoyo wake. Because kana pane mwana vanofanira kuita zvinhu zvekuti vawirirana vachengete mwana. Vese pamwe chete. Kuti mwana ane 20 years akura. Ngavangodzokerana. It's not about marriage. Okay, hanzi ngavangodzokerana. 900, the last digits of the number says, why come back after 2 decades? Did she not ask? Did she highlight though what he said? Because he must have said something. Could you know, baby? No, I think chances are high kuti anogona kunge asina kupa attention to the guy's words, because agara nomzoti mfeso aimbondivhara nema words before. Okay, all right. Hans is a sweet talker. He's a sweet talker. Good evening, Star FM. Hello. Hi, Maswera. Tiri nani su voita seigo naya maya. Iwa berekea mukadzi uyu asi wakanzwa kuti mwana wakasarorwa nemurume uyo varume vatopera chirega ka, but iye chamurutadzisawo after 20 years achingava a concern. Anenge achida kumbogara zvakari single uchimbo refresha nyaya yemastress. Saka oita sei? Angasiyane nazvo. Iye pakagara 20 years murume ari kunze paimbonyang'anya ari munomu kwewatimo aakunze pamwe aitiona zvitori more than zvemunomu saka unoikirwa chirwere vakasinura
ndizvozvo wakasvinura sedemba chairo. But I did highlight, Daddy, that again tinodzoka kwaari zvaanoda kuita. But I'm thinking, if this guy is not sick. My mom has always told me that when you don't try anything, you lose everything. But when you try, at least you say out of I tried. Okay. Mighty in Toronto has some insightful thing here. Okay. Answer, hi Donna and Baba. Honestly, after 20 years, they should start dating afresh. Not Kungot, I want to marry you. He is the same as a stranger. Would she marry a man off the street who says I want to marry you? Very enlightening. Very enlightening. Now listen, there's a message here, Daddy Anzi. Men, as they grow older, they narrow to what is important. The guy is now older, and energy for games are asisina. Ave kuda kuchembera naye, sometimes love gets rekindled. Machembera, mave kuda kuchengetan. You concur? Not quite. I have known naughty old men. Naughty old men. Naughty old men. So I don't concur. Good evening, Star FM. Right, Donna. Mkuru wangu. Ndoda kuti tibhuye takatarisana nababa. Baba ndo anomisa dzimba nekuraira akunda pachimanyika. Ndiri kutarisira kuti Dhobi wachanyatsoraira Taitai. Taitai angapuwo mukana wekuenda koita an independent investigation kumusha kwamwamuna uyu wabva UK. Wonyatsozwa kuti akune zvinozvanyangadza kana apetuka kuti tadzokererana. Kana zviriko, she makes a comprehensive decision. At this stage, it's just a notice to say, I want to go back to you. But decision yekuti eya inozova a collective nekuti munhu wachembera. Uruda kuzodii? Baba yachembera, taita yachembera. Saka pachimanyika tinoti ndimwamuna wake wanga akarashike soro. Unoda kuvhenekwa soro murume uyu. Mukadzi uyu sakanaka oya panapa. Ngaende kumusha kwemurume uyu kotsvakiridza kuti zvambonyanyoti. Zvaita kuti dhodha iri ridzoke, ripetuke, chachinja chii. Abvunze mibvunzo ipindurwe, zvinake. Otherwise pazviri izvozvizvi tiri kutaura nyaya yesatesi. Tinoziva kuti chambonyanyoitika kuti munhu akwire ndege kuya kotaura kuti ndaakuda kuti achiite mudzimai wangu. 20 years dzakawanda. Mwana wakaberekwa akatofunda akaenda kuskuru. Rudo rwakanga rwuripi pa20 years apa. Ndo zvatinoda kuti zvidhifainwe ngehama dzekumusha kwemurume. Kuti aiwa kwakamboita mainini mainhingi vakaenda. Izvozvo ngaaziziye omeka an informed decision. Thank you very much. Mwaita mutape, maita. Igwinyiso romene. Yeah. Thank you so much. Ndavarairo. Anzi, hi Donna and Baba. I think mukadzi kana chida murume wake ngavadzokerana. The child should not be used as a decision-making item. She should decide purely looking at her own needs. She should consider her happiness. Why did he not approach her directly? And that's something. I have a message here that's saying the same. Zvekuti mufesi anoenda kumba kuvabereki asina kumbotaura nemukadzi one-on-one and shock her appearing kumba does not make sense. Say. I think he knows. I think he knows the family has got an influence on this woman, and she's gonna come to a platform like this. Ari decisionless. Ukatarisa vanhu vakadaro vekuti vanogona kutaura maningi. Vanhu vekunze vasiri padyo nemi vanogona kufunga kuti munhu ari right. Zvekuti iye anoziva kuti all this time vabereka vaifunga kuti ine ndiripo. Saka vanogona kundinzwa ndikaenda kwavari. Iye handinzwe because anondiziva in and out. Good evening, Star FM. Ndaswera sei. Taswera. Voita sei nai. Ita vanofanira kuita ngavamboita havafasi kuramba murume wavo kuti anofanirwa ivo vanombotorawo nguva munhu anga akadzoka havasonzwa intention yake vanoti mina ndimboita sei ndimbofura chakaisika pakupita kwavakaitaka just kuti he was fortunate enough kuti akwanise kubata murume wake kuti akachita because uri kuti chokwadi kazhinji hachitambirisi vanhu vazhinji varume vazhinji vari kudzimba most of them vari kutozviitawo vari kuzviita but uchaona kuti munhu anogara nememhori yake for 50 years apakutofa but muupenyu anogona kunge akamboita sei akambobuda kunze and the line drops. Listen, it's 6 o'clock and thank you so much for your contributions coming. What's also next week? So sorry for those who sent their hot topics. What's also next week? Powered by Access Forex, #bringing you closer to home.